Hey guys, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. Welcome to Rio Academy, my dear student. सभी को स्वागत है रियो अकेडमी के स्पेशल क्लास. Yes बच्चों, this is a marathon class. This is a marathon class where we are going to cover everything. I mean, 3 hours complete syllabus. Means guys, definitely you will love it. I mean, tomorrow is your exams, right? So now we'll make it easy. So guys, join us live right now. And those who have not newly joined, please subscribe ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತು ಮಾಡ್ರಿ, ಒತ್ತಿರಿ ಅದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ 5th ಸೆಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 6th ಸೆಮ್ ಅಂತೂ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ನಮ್ದು ಆಪ್ ಇದೆ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ. ಇವಾಗಿಂತ್ರನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮ್ ಇದೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಆಪ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನಿದು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಂದ್ರವರು, ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರಾಗ್ಲಿದು ಫೇಲ್ ಆದವರು, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. Right, we are teaching you everything in detail, my dear student. All right, if you have any doubt, please ask Kedri. Definitely guys, I'll help you out. Now let's start today's class. I will start with the 2 marks question now. Kedri pa 2 marks question, please note down bachcho, please note down 2 marks question ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನ. So these are the question. ಬೇಕಾದ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಕೊಡಬಹುದು. What is cost? ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 marks ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಯ್ದರ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? ठीक है, what is cost accounting? 2 marks you can expect this, my dear student. Ega next yeah, you can get something like this. What is prime cost? Prime cost andre ಏನು? What is prime cost? ಬರ್ಕೊಡಿ. What is prime cost, my dear student? 2 marks. You can expect this question for your upcoming exam, bacha. Next, you can get one more question, that is something like, what are the components of prime cost? Yes, you can expect this. Components of prime cost: opening stock plus purchases minus closing stock. ठीक है, plus direct wages. If you want, I can give the answer, don't worry. Ega you may get what is direct material? Care not. What is direct material? What is direct material cost? Yes, you can expect this bacho, you can expect this. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. Very important, my dear student. Now yeah, that is okay. What is prime cost ಆಯ್ತು. Next ಹೋಗೋಣ. You may get question like this. ಏನಪ್ಪ, economic order quantity ಕೇಳ್ತಾರೆ. Definitely, how do you calculate? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Okay, what is economic order quantity, right? And how do you calculate? ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಇವತ್ತು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪಕ್ಕ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. what is bin card? ಮಟಲ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್? ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ 100% ಕೇಳಬೇಕಿದು. Yes bachcho, you can expect this question for sure, pakka. All right, so what is bin card? You can get it. What is bin card ಕೇಳಬಹುದು. Next ಏನ್ ಇದ್ರಾಗ time wages you can expect. What is time wages? Time wage system. Okay na, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ, ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅದು ದಟ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಟುಡೇ. ನಾನು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ.
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಜಸ್ ಆಯ್ತು. Yes, material requisition. You can expect this. What is material requisition? What is material requisition? ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಇದನ್ನು? ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ ಬೇಡ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್? What is cost center? Guys, please note on. What is cost center? What is overhead? What is overhead? Okay? What is overhead? You can expect that. One question created like 2 marks again that I'll solve now. Back to back solve ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Problems ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ that I need to time recording. Yeah, time rate system ಕೇಳಬಹುದು. What is bin card ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ. yes, this is something is very important. ठीक है, and one more question ತಗೊಳ್ಳಿ, one thing around what is time wage system? What is time wage system? You can expect this, right? ಮತ್ತೆ advantages of cost sheet. ಬಡ ಇನ್ನೋಣ. What is idle time? ಪಕ್ಕ. What is idle time? What is idle time? You can expect this. What do you mean by idle time ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ, ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ, ಒಂದು 20 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇನಫ್ ಬಚ್ಚೋ? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಇದು ಎಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೂ ಈಗ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ inventory turnover ratio? What do you mean by inventory turnover ratio? ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ. Note down my dear student. Hi Manu, hi Afra. ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಇದು ಬಚ್ಚೋ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ठीक है, what is inventory turnover ratio? Okay, next, my dear student, I think this is enough, I guess. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಎರಡು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ. what is indirect ಆಗಿದೆಯಾ? indirect. Okay, what is indirect material? Okay, what is indirect material cost? Yes, you can get this now. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್? ठीक है, ಅಂಡ್ ಓವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಓವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಡನ್ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಾಟ್. ಈಗ ಓವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. What is machine hour rate? What is machine hour rate? Note down. Guaranteed. Machine hour ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೌ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ठीक है, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. 2 marks ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 marks ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ವಾಂಟ್ 2 marks, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 500 units. ಓಕೆ, 2 marks ಇದು 500 units in a day. Okay, of 8 hours. 2 marks, my dear student. 2 marks question. Easily you can do it. Easily. ಯಾ ಮನು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಡಪ್ಪ. ಏನಮ್ಮ ಸಹನಾ, ಹೆಂಗದಿಯಾ, ಬಂದಿಯಾ? 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 500 units in a day of 8 hours.
Okay, day of 8 hours. The wage rate is rupees 4 per unit ಇದೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Calculate his earning. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ, ಅರ್ನಿಂಗ್ is equal to time taken multiply by time rate. That's it, right? So ಈಗ how many units produce 8 hours ಇದೆ, per unit ಇದೆ, correct? So time taken ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ? time taken ಆಗುತ್ತೆ 8 into time rate ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. So time rate is equal to ಕೇಳ್ರಿ, time rate is equal to, my dear student, what we can say is that we are giving how much? We are giving him 4 rupees. 4 rupees for how many units? 4 rupees for how many units? 4 rupees. Okay, we are giving him 4 rupees per unit. Wage earning tension ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I don't think because ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತ. Earning is equal to, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, units produced multiply by rate per unit. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಐ ಥಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ, ಹೆಂಗಿದು? ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್? ಈಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ, ದ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 4 per unit ಇದೆ, ಇಂಟು 4 ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. That's it बच्चों. Okay, चलो. Can you go solve the next? Yes, 2 marks ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ. That question you have to solve. Same question करತಾರೆ. You will be getting same question, just you have to multiply it. Yeah, ಈಗ calculate ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. Here also we have calculate cost of production. Yeah, 2 marks ಗೆ easily you can. If sale are rupees 1 lakh and profit is 25% on cost ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು. What this is, cost of production ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೇಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಲ್ ಈಸ್ 1 lakh ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ. ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 25% ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. 25% ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಗೈಸ್ ಕೇಳಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 25% ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. 25% ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ 100%, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಯಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 25% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಲೆ, 25% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆದ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? 100 ಆಯ್ತು. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 125 ಆಗುತ್ತೆ. that means ಬಚ್ಚೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 lakh ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, we have 1 lakh, right? This is your 125 into how much? 25. 20,000 is your profit. Okay, now 20,000 is your profit. ಈಗ so sales minus profit is equal to what ಬಚ್ಚೋ? Cost of production. Okay, now how much is that ಬಚ್ಚೋ? It's 80,000. 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಚಲೋ. So guys, we have done with the 2 marks. ಇವಾಗ
Next, my dear student, will discuss 5 marks question back to back. Complete 3 hour class ಆಗುತ್ತೆ, 3 to 4 hours. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ 6 ಸೆಮಿಗೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಹೌದು ಸರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅ ಟೈಮ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. 5 marks ಆದ್ಮೇಲೆ 15 marks, 3 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು, everything I'm solving. And in the same time, yes bachcho, we are solving case study also. Case study gu nanu iga solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. if everything support good, ಮೊನ್ನೆ solve ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ case study, ಇನ್ನೊಂದು solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. we'll solve some more case study now. Are you ready? Are you ready my dear student? How is the josh? Tell me, respond ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚಾ, ಬೇಗ start ಬೇಗ start ಮಾಡಿ, respond ಮಾಡಿ. Okay, we are solving section C now. Section B. How is the josh my dear student? Bega ಹೇಳ್ರಿ. Tomorrow is exam. ಜೀವಂತ ದೀರೋ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರಿ. How is your excitement? Are you ready my dear student? Tell me first. ಚಲೋ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Very good. Hi Saima, Sanjay, ಬಂದಿಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. 3 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2:30 ಆಗಿದೆ, 6:30 ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. 2 marks ಆಗಿದೆ ಈಗ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ 2 marks ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇಗ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Okay guys, here is the first question, section B. 100% guarantee ಕೇಳ್ತಾರೆ. Second question ಇದು ನಿಮ್ದು. Yeah, one by one we'll finish all the questions. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ बच्चों, सब बच्चों को शेयर करो. आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, share with them. ठीक है? चलो guys, let's start without wasting the time. Okay, from the following what? Prepare a cost sheet. We have to prepare cost sheet. So guys, let's start the cost sheet. Very simple. Don't take much time here. Hardly take 2 minutes time to solve it. What we need? Yes, my dear student, what we need, bachcho? Cost sheet. All right. So guys, very simple. Write down here particulars, amount. ठीक है? Okay na? Particulars, amount. Ivaga. Start my dear student. ಏನು ಸರ್ 5 marks of the question, everything 5 marks of the questions ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಟುಡೇ. ठीक है? So guys, let's start. So first ಏನಿದೆ? What is first? ಬಚ್ಚೋ, they are given opening stock of raw material. ತಗೊಳ್ಳಿ, opening stock of raw material. How much? Raw material, how much my dear student? Opening stock of raw materials 1 lakh. 1 lakh we have. ठीक है? To this what you are going to do? Add purchases. ಇದೆ. material purchase 2,50,000 ಇದೆ. add ಮಾಡಿಪ್ಪ 2,55,000. okay, 2,55,000. To this we have to add one more. We have to add, ನೋಡಿ, we have to add material issued from the store. issued ಇದೆಯಲ್ಲ 20,000, ಅದು ಕೂಡ add ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, because material purchased during the year, material issued from the store. issued from store. Yes, estimated cost also solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಪ್ಪ. material issued from the store, how much is that ಬಚ್ಚೋ? it is material issued from the store 20,000. ಬೇಗ ಆಗಲಿ. 20,000. add this ಬಚ್ಚೋ, add this. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? how much is that? where is the calci? okay, 1 lakh plus 2,55,000, 20,000. that comes 3,75,000.
ठीक है 3,75,000 नेक्स्ट less what बच्चा less ಮಾಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ okay closing stock of raw material how much we have closing stock of raw material here it is ಎಷ್ಟಿದೆ 75,000 is closing stock of raw material 75,000 so guys what it is ಏನಪ್ಪಾ ಇದು material consume ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ you should write it material consume ठीक है माइनस इट बच्चों ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 lakh is your material consume ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ understood my dear student tell me fast doubt ಇದೆಯಾ no doubt so we got material consume how much 3 lakh ठीक है 3 lakh is your first point next to this what we are going to add direct wages 2 lakh ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ add direct wages okay add direct wages how much direct wages बच्चों direct wages is 2 lakh ಇದೆ right 2 lakh is your direct wages what we get prime cost how much prime cost बच्चों prime cost is 5 lakh ठीक है prime cost is 5 lakh next add ಏನಪ್ಪಾ add factory overhead systematic ಆಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಲಿ factory overhead how much is factory overhead बच्चों factory overhead just have a look 50% of direct wages ಅಂತೆ 50% of direct wages ಈಗ direct wages ಇದೆಯಲ್ಲ this direct wages we have right other the 50% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ बच्चों 2 lakh is direct wages correct इधर the 50% ठीक है ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ how much is that 1 lakh correct 1 lakh ठीक है जी अर्थ आಗಿದೆ doubt ಇಲ್ಲ please ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ because these are the questions you can get for your final exams that's why okay very good next what बच्चों we have administrative overhead what this is administrative 25% of factory cost ante factory cost make 25% right so guys note on here add administrative overhead 25% on factory cost what is the factory cost we have 1 lakh right 1 lakh ಇದೆ factory cost ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಓ ಮಾ ಟೂರು ಲವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ 6 lakh ಇದೆ ಈಗ ಇದರದ ಮ್ಯಾಗೆ 25% okay add administrative overhead ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ಅದು ನೋಡಿ 6 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ 6 lakh into 25% how much ಬಚ್ಚು 1,50,000 because ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ they have told right what factory cost and the factory overhead ಅಲ್ಲ factory cost ಅಂತೆ what is the factory cost we have बच्चों factory cost is 6 lakh में 25% ठीक है 6 lakh में 25% tell me what is your cost of production yes to how much is that 7,50,000 ठीक है 7,50,000 next is what they given sales here correct sales ಇದೆಯಲ್ಲ sales ಇದೆ ತಗೊಳ್ರಿ sales take the sales what is the sales ಇದೆ sales we have 8 lakh tell me guys what is the profit is 50,000
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಕ್ಲಾಸ್? ರಿವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 6 ಸಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಸರಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ನೀವು ಓದಾಕತ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಸಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಬಚ್ಚು, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರದಿರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು 3 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು 3 ಕ್ವಶನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಎಂಡ್ ಅಪ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ 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 ಆಗಲಿ, ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪೈಲೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, start. Particulars, amount, 5 marks, 15 marks, everything will finish today. 5 marks, 15 marks. ಎಲ್ಲರ ಲಂಚ್ ಆಗಿದೆ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಲಂಚ್? ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What they are given material consume itself. ಇದೆಯಲ್ವಾ? What is the material consume? Material consume ಬಚ್ಚೋ 3,31,50,000 ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 24 lakh ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, how much material consume बच्चों? 31,50,000. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ठीक है, next add wages. how much wages बच्चों? wages is 24,30,000. 24,30,000. ಅಲ್ಲಿನಾ लिखो, add ಮಾಡ್ರಿ. Guys, let's start now. What is that? ಸರಿಪ್ಪ, ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I'm just opening the calci now. Calculator. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ? ನಂದು ಲಂಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಒಂದು 30 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀನಿ. 30 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ್ದು. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ 2:45 ಆಗಿದೆ. 3:30ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. 10 minutes break. Again we'll back. Okay, 55,80,000. 55,80,000. ठीक है, 55,80,000. ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 7,29,000 ಇದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. 7,29,000. ठीक है, ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇದು? ಇದಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಿ. 55,000 ಪ್ಲಸ್ 7,29,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 63,09,000. ठीक है, 63,09,000. ओके ना? अंडरस्टूड बच्चा? अंडरस्टूड? ನೋಡಿ, ದ ಓನ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್.
ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಹಾ 6 ಸೆಮಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ and definitely I'll help you out. So administrative expenses ಇದೆ 5472. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ admin expenses. Admin expenses how much my dear student? 5 lakh 4,000 5,04,720. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಸರ್? ಇದು ನಿಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ವಿತ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. 63,09,000 ಪ್ಲಸ್ 5,04,720, 68,13,720. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, 68,13,720 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. Selling and distribution illa, we don't have anything, right? So guys, just make it dash nil. So this is your cost of sales, right? How much? 68,13,720. ठीक है जी. And profit, what is the profit they want? Profit they want 10% on cost ante. Simple, very simple. We have cost of sales, right? Profit ಹೆಂಗ್ ಬಂತಪ್ಪ? 68,13,720. ಇದರದು 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6,81,372. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 6,81,372. That means 74,95,000. 74,95,000. 92. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಮೇಕ್ ಎಸ್. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಏನ್ರ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸೈತೆ ಅದು ಬರೀರಿಪ್ಪ ಬೇಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? Understood? So guys, why am I underlining this? Yes, these are the one we have to find out. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದೇವಿ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ದಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ. ನಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್. ಚಲೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ರ? right? Doubt idea? No doubt? Chalo, let's solve the next question. Yes, my dear student, next question is stock level. Stock level mein kertare. E time guarantee stock level matte LIFO FIFO ಇದೆ. Everything I'm going to cover it. But first today we'll solve 5 marks and ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ 3 to 4 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಈಗ 4 o'clock ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, 3 o'clock ಆಗಿಲ್ಲ, 4 o'clockಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 to 5 hours ಆಗುತ್ತೆ. 2 hours ಎಲ್ಲ 2 marks ಅಂತ 1 marks ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್? Can you start? ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. 100% from the following information of Padmini, you are required to calculate reorder level, stock level, minimum stock level, danger level. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್. ಬರ್ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಮೋರ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್. What is the formula? Any idea? Reorder level is equal to what is the formula, bachcho? Tell me. Reorder level is equal to maximum consumption into maximum delivery period. Maximum consumption into maximum delivery period. Into maximum delivery period. Right? Maximum consumption into
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡೆಸಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಸ್ 3 to 4 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗಂತೂ ಈ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾನ್ 24 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋದು. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಮ್ 24 hours ಕ್ಲಾಸ್, ಫುಲ್ 1 day ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ 10th ಗೆ ವೆಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಶಿ ಆರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ 1200. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1200 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ವಿಡಿಯೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೇರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7200 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ, 7200 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. 1 is done ಬಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ. ಏನಂತದ್ದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಚ್ಚು? reorder level plus reorder quantity. Okay, minus into bracket minimum ಏನ್ರಿ? minimum consumption into minimum delivery period. Okay, maximum reorder level is equal to minimum delivery period. ठीक है? So maximum stock level is equal to reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum delivery period. So guys, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ reorder level we have. Yes, we have how much? 7200 plus what? My DS student, reorder quantity ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ, 4500 is the reorder quantity. Okay, minus what is that? Minimum consumption. What is minimum consumption ಬಚ್ಚು? 750 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 750 into minimum delivery period ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. Yes, my dear student, 4. So ಬಚ್ಚು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, 8700 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. yes Aisha, you are right bachcha. Muskan, everybody, very good. Next is what bachcho? Next we have minimum stock level. What is the minimum stock level formula, my dear student? Minimum stock level formula gottalla nimage. Let's do this now. Minimum stock level. What is minimum stock level formula? Any idea? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? पता है बच्चों आपको? मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन into average delivery period. ಹೌದಲ್ಲ? average consumption into average delivery period. Do you have any other formula? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ. ಯಾ sir, into minimum one second, I have so many problems here. Maximum consumption ಆಯ್ತು. Okay, reorder level is go average consumption high ಇದೆ. same to same, no worry. ठीक है? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ತಪ್ಪು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದಾಗಿದೆ. average consumption is equal to average delivery period, right? Average consumption into average delivery period. Okay, now tell me, what is the reorder level? Reorder level is equal to what bachcho? We found, right? 7200 ಇದೆ. 7200 minus
minus average consumption. What is average consumption? Average consumption is equal to what? Maximum plus minimum divided by 2. Maximum plus minimum divided by 2. Bigger ಆಗಲಿ. Maximum plus minimum divided by 2. ತಗೊಳ್ಳಿ. maximum ಎಷ್ಟಿದೆ? Maximum is 12,200 plus minimum ಎಷ್ಟಿದೆ? 750 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? I think ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. Chances ಇಲ್ಲ. Wait, I'll calculate that here. 1200 plus 750 divided by 2. 975 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 975. Okay, 975 into ಏನ್ರಿ? average delivery period. Average delivery period is equal to what बच्चों? 4 plus 6 divided by 2. ಕೇಳ್ರಿ 4 plus 6 divided by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. That is 5, my dear student. Tell me, what is the answer? 2325. Easy de bhara. You can do it. Next, D. D is what? D is danger level. Danger level. ಈಗ danger level formula, minimum consumption into emergency. ಕೊಡಬೇಕಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. emergency, yes, emergency delivery period. ठीक है. minimum consumption is how much बच्चों? What is the minimum consumption? Minimum consumption is 750. Minimum consumption is how much? 750. Okay. Emergency ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Just have a look here. Emergency period is 1 week ಇದೆ. Emergency period is 1 week ಇದೆ. So that means take it 1. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 750. That's it, my dear student. Understood संजय, अब्दुल्ला, साइमा? समझ में आया जी? चलो. Okay. Next, yes, this is done. We have one more questions now. It's not yet over, guys. We two questions तोड़ते नहीं. For every part, I'll take two questions, and accordingly we will finish it. ठीक है. So आगे आराम से. First, we'll solve all the 5 marks today, and in the same time, some 6 for 12 marks. 30 minutes break तोड़ते नहीं. 10 minutes break तोड़ते नहीं. I'll not take much that. 10 minutes break and part 2 start ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Same इधर video दो. Continue ಆಗುತ್ತೆ. Okay, let's start now. Here is the question, my dear student. What this says: compute the various stock level. Various means all. Various stock level means all. That is same to same. Reorder level, maximum stock level, minimum stock level. Okay, that's it. Because here they are not given emergency, right? Emergency kodilappa andre definitely. Right? So we can find out average stock level also if you want. So guys, let's start now. First reorder level. Naneptukodri. Remember this bacho. Reorder level. Monthly consumption they given, reorder quantity they given, reorder period they given. 52,000 minimum idre ಕೇಳಲೆ 52,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this is your minimum. Okay, this is the minimum consumption, maximum consumption, reorder quantity, minimum delivery period, maximum delivery period. Okay, so let's start solution. First, you can say, your reorder level is equal to what बच्चों? maximum consumption ಎಷ್ಟಿದೆ? maximum consumption 12,000 multiply by maximum delivery period 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,08,000. okay बच्चों, maximum consumption ಎಷ್ಟಿದೆ? what is maximum consumption? We have maximum consumption is monthly consumption. Okay, 52,000, 80,000. Sorry, maximum consumption la 80. I know that. Maximum consumption into maximum delivery period.
ಓಕೆ ಬಟ್ ಹಾ ಹೇ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಇದ್ರಾಗ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಹರಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ಮಂತ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವೀಕ್ಲಿ ಇದೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಹರಿ ವೀಕ್ಲಿ maximum consumption weekly maximum consumption what is that बच्चों 52,000 divided by 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 52,000 divided by 4 because monthly consumption ಅಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 13,000 ಆಗುತ್ತೆ 13,000 is your minimum consumption maximum ಅಲ್ಲ minimum ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಓಕೆ minimum consumption okay weekly maximum consumption why we have to convert this yes ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಬಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ don't be in hurry because ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅವರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ಲಿ and reorder print they given in weekly so we have to convert this into weekly all right bachcho so this is your weekly minimum consumption in units idu kuda nindo in units agutte okay na okay so guys very simple agide maximum consumption idega maximum consumption 20,000 multiply by what is the maximum period maximum delivery period is 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 80,000 understood my dear student one is done 80,000 units 80,000 units doubt ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಸಮ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಕಿಡ್ ನೌ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಕು ಏನು ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 80,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 80,000 units plus ಏನಪ್ಪ reorder quantity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ reorder quantity yes they are given how much is that 1,20,000 ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ you can take it so now minus ಏನಪ್ಪ minimum consumption what is the minimum consumption ಹೇ ಕೇಳ್ರಿ minimum consumption ಇದೆ weekly base ಮೇಲೆ 13,000 units ठीक है weekly base ಮೇಲೆ 13,000 into multiply by minimum delivery period ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,74,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಈಸ್ ದಟ್ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಂತ ಬಿಕಾಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಾವು ठीक है so बच्चों here is that reorder level ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ we have reorder level correct reorder level ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ we have that right so now what is reorder level ನಮ್ದು ಬಂದಿದೆ we got that right how much ಬಚ್ಚೋ 80,000 is the reorder level ಬೇಗ ಆಗಲಿ minus ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ average consumption ನೋಡಿ ಪहिले maximum plus minimum divided by 2 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ average consumption ಆಗುತ್ತೆ maximum consumption plus minimum consumption divided by 2 so what is that ಬಚ್ಚೋ ನೋಡಿ weekly ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ 13,000 okay 13,000 plus 20,000 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7,500 ठीक है जी 7,500 ಆಗುತ್ತೆ multiply by average delivery period ಎಷ್ಟಿದೆ what is average delivery period is equal to what my dear student average 2 plus 4 okay divided by 2 how much 2 plus 4 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ obviously it's 3 ಆಗುತ್ತೆ ठीक है जी
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಬಚ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಅದು 80,000 minus, just multiply it, 7,500 into 3, 22,500 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? that 57,500 is your minimum stock level. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ my dear student? Any doubts you have? And last you can say yes, almost not big break. So you can say average stock levels. Average stock levels. So yen is average minimum stock level plus maximum stock level divided by 2. So guys, minimum stock level estimato, it was 57,500 plus 57,500 is the minimum stock level plus maximum estimato 1,74,000 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 57,500 plus 1,74,000 divided by 2, that means 1,15,750. 1,15,750. Okay, so guys, you got it. Chalo. Next ಹೋಗೋಣ. I'll give one homework to you. I suggest you to do it. ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. You have time, you have everything, so you can do it. ठीक है, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಈಗ EOQ ಕಳ್ಸೋದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅದಾವ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನೌ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್. ಚಲೋ, ಎಸ್ ಲೇಬರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತನಕ ಲೈಕ್, ಯಾರ ಮನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. 13,000 plus 20,000. ಹೌದಾ? ತಡ್ರಿ ಒಂದ ನಿಮಿಷ. from where I've taken this? ಓಹೋ ಹೌದಲ್ಲೋ ಗದ್ಗೇಶ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀಪ. 16,500 ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮನಿ ಮಠ ಆಗತ್ರಪ್ಪ. 16,500. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. 16,500 into 3, 49,500. Yes, you are right my dear student. 30,500. so guys, minimum stock estimate 30,500. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಕಲ್ಸೋದು ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, क्या हुआ जी? आंसर बोलेंगे मुझे 1,02,000. ಸಂಜಯ್, ಅದಿರಲ್ಲ ನೀವು? ನನ್ನ ರಿಕ್ಲೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರಿಪ್ಪ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದು, ನನಗಿದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಈಗ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ನನಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಾಗಿನ ಹೆಂಗಸರು ನೀರು ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಾವ. ಇವ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವರ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ DA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಹನಾ ಹೇಳಮ್ಮ, ಅದೇನಿನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ?
ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು 6 hours 7 hours, ಮೇ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock 11 o'clock ತಗೋತೀನಿ. ठीक है, so guys, let's start now. Let's start now. Okay guys, first question we have, calculate the earning of Preetham. नहीं है यहाँ. Calculate the earning of Preetham from the following information under the time rate and piece rate. Yes, we have to solve. Easy there. Time rate, normal wage rate per hour 8 hours 24 day. We can do it. Standard per day 24 units there. Actual work he has worked 12 hours. He has produced 40 units. Very simple. First is what about your time rate. It is easy already. Something is very easy. Very much easy. You can do this. ठीक है जी, you can do this. ಈಗ what is the बच्चों time wage rate? First is time wage rate. Time wage rate. Here what we can say, time taken, into time rate. That's it. Time taken into time rate. Iga, how much time he has taken? Tell me how much time he has taken. Actually he has worked 12 hours. Okay, time taken is 12 hours. How much time taken बच्चों? 12 hours. 12 hours into what is the time rate? Time rate we have to find out. So guys, time rate is equal to, see how much it is, 8 hours 24 rupees. 8 hours 24 rupees. Just have a look. Time rate is equal to 24 rupees we have paid for 8 hours. ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? 8 1s 8 3s 3 rupees per hour. Correct? ಹೌದಲ್ಲ? 3 rupees per hour. Now what we should do now? Multiply ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ 36 rupees. You got it बच्चों? You got it. Next, piece rate. Piece wage rate. Piece wage rate. Okay, how many he has produced? He has produced 40. How many he has produced? 40. So guys, second is my dear student piece rate there. Second is piece rate. Piece rate. Piece rate is equal to what? Number of piece produced. Glass gun. Number of piece produced multiply by piece rate. Rate per piece. Rate per piece. Okay, how many he has produced? Very easy. How many he has produced? He has produced, yes, produced 40 units. Correct? 40 units. And we need to find out piece rate. Rate per piece. Rate per piece. That is rate per piece is equal to, just have a look. Ketpa. Normal wage 8 hours ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು? 24. Standard output per day 24. So 24 by 24 1 rupees. ಹೌದಲ್ಲ? 24 rupees ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In a day they are producing 24. That means 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 into 1. That's it my dear student. 5 marks. Easy, right? Easy ಇದೆಲ್ಲ? Let's solve next. ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ठीक है,
Rowan's plan ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನ ಬಹಳ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have solved already many problems on it. 5 marks Rowan's plan, sometimes you'll get it here. Just have a look. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಚ್ಚ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. Okay, so bachcho, what we have here, standard time allowed for the completion of job. Standard time kodidare, standard time nodi easy ide. ST standard time is how much bachcho? 24 hours. 24 hours. The wage rate hour fixed. What is the wage rate? This is TR. TR time rate 20 rupees. Mr. Ramesh completed job in 20. Time taken is 20. Calculate his Rowan plan. What is the Rowan plan bachcho formula? Rowan plan formula ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ time save ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Time save is equal to time standard time. Okay, remember standard time minus time taken. What is standard time bachcho? Standard time is 24. Time taken is 20. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4. Okay guys, next Rowan plan earning is equal to ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? I thought you yesterday, right? Earning is equal to time taken into time rate, right? Plus Rowan, halsila Rowan, time saved divided by standard time into time taken into time rate. So bachcho, tell me, what is that? Time taken is 20, time rate is 2, plus time save ಎಷ್ಟಿದೆ? Time save ಇದೆ 4 divided by standard time ಎಷ್ಟಿದೆ? 24 into time taken ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 into time rate ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 40 into 4 divided by 24. That means 6. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? How much it is? 20 है ने? हाँ जी, Time taken भी 20 है ने? 1 second. Wage rate okay 20 है. Sorry 20 है. 20 ठीक है जी, ठीक है. Yes. 1 second बच्चों. This is your 400 आगತ್ತೆ. 400 plus 4 divided by 24 into 400. This is 66.66. We have approximately 466.67. Okay, or 68. Yes, you can write it. Yes bachcho, yes, you are right. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Can you go for the next, my dear student? Yes, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, that we will solve now. Economic order quantity. This is something which is guarantee question ಇದೆ, 5 marks ಅದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ guys, here we have one more question. Just solve this now. Time ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದೆ, Rowan's plan ಮ್ಯಾಗೆ. Okay, here we have, from the following particular related to Cottage, standard time allowed, they given 50, actual time taken 40, wage rate 200, 8 hours. Find out the Cottage earning under the what? Rowan's plan, and also find out the effective wage. Find out. Let's solve this now. What is that? Rowan plan is equal to, okay, Rowan plan is equal to what? Rowan plan is equal to time taken into time rate
plus row 1, right? halsella time saved divided by standard time into time taken into time rate. ठीक है? So guys, tell me what is the time taken? Time taken yesterday. How much is the time taken? Time taken is 40. ठीक है? Time rate. What is the time rate? So guys, they given 200 rupees for 8. Means time rate TR is equal to 200 we are giving for 8 hours. कितना कहते हैं? 200 divided by 8. 25 कहते हैं. 25 कहते हैं. Okay. Next, this is done. Time saved. TS is equal to time standard time minus time taken. ठीक है जी. Standard time. What is the standard time? Standard time is 50. Time taken is 40. Okay. Standard time is 50. Time taken is standard time. What is standard time बच्चों? Standard time is 50 दे ले यार पाइदू ಹೇಳಪ್ಪ ನಾ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಹಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಳು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಲಘು ಹೇಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ start standard time is time ಎಷ್ಟಿದೆ that is 10 time save ಆಯ್ತು so we got all right we got all ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ we will solve this now look at that 40 into TR ಎಷ್ಟಿದೆ 25 plus standard time save ಎಷ್ಟಿದೆ time saved into 10 ಇದೆ 10 standard time how much बच्चों 50 we have ठीक है into 40 multiply by 25 just simplify this बच्चों simplify ಮಾಡಿ ಬೇಕೀಗ 40 into 25 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ this is your 1000 plus 10 divided by 50 into 1000 200 that means total earning is 1200 understood my dear student understood any doubts you have no doubt chalo we'll solve next question that is one more 5 marks question ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ material turnover ratio is something you will get for sure every year ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಸೋಣ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Okay, effective budget हाँ ಅದು 5 ಮೇಲೆ ನಾನು oh my god what is effective wage rate formula बच्चों ಇಲ್ಲಿಲ್ವಾ effective wage rate formula ಎಷ್ಟಿದು what was the effective wage rate formula I think I have thought it yesterday right one second here is the effective wage rate effective wage rate is equal sir urdu ಊರು ಸರ್ ನಮ್ದು
ನಮ್ದು ಧಾರವಾಡಪ್ಪ. ಹಾ, effective wage rate is ಕೇಳಿ, effective wage rate is ಏನಿದೆ ನಮ್ದು total wage divided by time taken. Okay, become marathon. Where is marathon? So guys, note on. Effective wage rate is equal to total wages. Okay, total wages. How much total wages, bachcho? Total wages is 1200 divided by time taken. What is time taken? 40. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1200 divided by 40. ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಆಪ್ ಇದೆ. ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಕ್ಲಿಯರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಂದಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಲಿ, ಎನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ठीक है. So this is effective wages. ಏನಪ್ಪಾ, ಟೋಟಲ್ ವೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. Material turnover ratio. बच्चों, material turnover, from the following information find out the material turnover ratio. ठीक है, and express the same in days. Days ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈಗ ಸೊ ಗೈಸ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್, material turnover ratio is equal to material consumed divided by average stock. So bachcho, we should find out material consumed now. Material consumed. So material consumed is equal to first opening stock. First order opening stock of raw material. Opening stock of raw material. What is opening stock of raw material? Opening stock of raw material is 40,000. 40,000 ಇದೆ. ठीक है, opening stock of raw materials ಇದೆ 40,000. Note down here, 40,000 is your opening stock. Okay, next, plus purchased. How much we have purchased, bachcho? Purchase is 3,60,000. 3,60,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 lakh minus closing stock of raw material. What is closing stock of raw material? Closing stock of raw material ಎಷ್ಟಿದೆ? 80,000. ಎಷ್ಟಿದೆ? 80,000. Okay, now, okay bachcho, how much is that? This is your 3,20,000. So bachcho, we got material consumed, correct? So material consumed, we got how much material consumed? 3,20,000. 3,20,000. Now average stock. How much is average stock?
average stock is equal to, okay, opening stock plus closing stock divided by 2. Divided by 2. What is the opening stock? Opening stock is a 40,000. Okay, 40,000 plus 80,000 divided by 2. All right, so that is 60,000 we get. All right, 60,000. So बच्चों 60,000 is your material average stock. So that means इस ताकत नोटे दो, इस ताकत है 3,20,000 divided by 60,000 इस ताकत है 5.33 I guess, right? 5.33 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ? 5.33 ನೋಡಿ 3,20,000, okay, divided by 60,000, it comes 5.33. So we got it. Now what we need, 5.33 ಬಂತು ನಂದು. ಈಗ material turnover ratio and express the same in days. Okay, material turnover ratio in days ಬರ್ಕೊಡಿ. material turnover in days, ಏನಪ್ಪ days 365 divided by 5.33 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 365 divided by 5.33 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 68 days ಆಗುತ್ತೆ. Approximately 68 days. All right, my dear student, doubt ಇದೆಯಾ? Any doubts you have? 68, 69, okay, you can take it. समस्या ಇಲ್ಲ. समझ में आया बच्चों? ಸಂಜಯ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸಾಯಿಮಾ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಸಹನಾ ತಿಳಿದಿ ನಮ್ಮದು? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಚಲೋ. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಕಲಿಸಿ ನಾನು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವೇರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. You can just go and watch that video. I have solved bundle of problems. Okay, next question we have same material turnover ratio. Okay, from the following calculate the material turnover ratio. Same, nothing change. What we should do, I'll just copy this, I change the number, that's it. Okay, but you need to copy, you need to write it everything. New ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ. Okay, material turnover ratio is equal to what, my dear student? Material consumed divided by average stock. ठीक है, what we should know, material consume करेंगे. What is the material consumed? Material consumed, opening stock ಎಷ್ಟಿದೆ? opening stock of material 20,000. ठीक है, material purchase 1,04,000. ठीक है, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,24,000. 1,24,000 minus closing stock 12,000. minus ಮಾಡಿ 1,24,000 minus 12,000 ಏನಾಗ್ತದೆ? 1,12,000 ಆಗುತ್ತೆ. So guys, we got material consumed 1,12,000. Average stock, very simple guys, same to same, opening plus closing divided by 2. Opening plus closing divided by 2. What is the opening stock we have? Opening stock, my dear student, they given, right? 20,000 is the opening stock. ठीक है, 20,000 plus what is the closing stock? Closing stock is 12,000. ठीक है, 12,000. opening stock 20,000, closing stock 12,000 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬಚ್ಚೋ, tell me fast. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 20,000 plus 12,000 divided by 2, 16,000. ठीक है, 16,000. So बच्चों, average stock is 16,000 here.
So how much is that? 1,12,000 divided by 16,000, 7 days आगते. ठीक है. So yes, 365 divided by 7. Material turnover ratio is 365 divided by 7. divided by 7. 52 days. 52 days आगत. I think this is enough, right? Understood बच्चों? समझ में आया? हाँ 15 मार्क्स शीट कराओ सर 2015 का. हाँ जी, सॉल्व करते हो, सभी सॉल्व करो. विल सॉल्व ऑल. अभी एक ऑर्डर में जा रहे हैं, एक ऑर्डर में जाएंगे. ठीक है. 15 मार्क्स का किया मैं. आई हैव सॉल्व 15 मार्क्स का क्वेश्चन पे सॉल्व किया मैं. चेक कर देखो. विल सॉल्व ऑल इन ऑर्डर में जाएंगे भी. ठीक है. चलो गाइज, नेक्स्ट वी हैव मटेरियल टर्नओवर रेशियो. यस, समटाइम्स यू मे गेट लाइक दिस आल्सो. ಇದು ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. You may get a question like this. Now solve ನೋಡ್ರಿ, ಮೊನ್ನೆ solve ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Same question. We have solved same question. If you want, I can solve it once again. ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ना, लास्ट टाइम किया देखो, मैं चेक करो जाके. ठीक है. सॉल्व ಮಾಡೋದು ಬೇಡಲ್ಲ ಇದು. I think enough, right? वैष्णवी, मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम नको डिलीवरी. सर अभी बस. ಏನಮ್ಮ ಅದು ವೈಷ್ಣವಿ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್? ಮಿನಿಮಮ್ कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम. ಏನಪ್ಪ ಅದು? EOQ. हाँ, EOQ लेता भी. You just do this now. ठीक है. इस सॉल्व ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You have to solve both. Guys, next question is economic order quantity. Economic order quantity. After that, we'll go for the 15 marks question. Theory question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, here is the economic order quantity. ठीक है जी. Economic order quantity. So guys, economic order quantity is something which is very easy there. Don't leave this because compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ this is, I mean, other questions ಗೆ this you can do it very very easy. Solution: economic order quantity is equal to 2AO divided by C. Okay, so 2AO divided by C. Calculate the economic order. Annual A is equal to what? Annual consumption. Okay, right. A is equal to what is that consumption? 2,400. ठीक है. Order cost 12 है. O is equal to 12 we have. Okay, C carrying cost C is equal to 20 rupees multiplied 20%. 20 multiplied by 20%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20 multiplied by 20 divided by 100. 4. ಹೌದಲ್ಲ? So that means बच्चों, yes, 2 multiplied by 2,400 multiplied by 12 divided by 4. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into 2,400 into 12 divided by 4. Right? Divided by 4 ಬಂತು. ಈಗ 4 ಬಂದ್ರೆ how much you got? You got around, I think you got 1440. इधर रूट तेगिरी 120. ठीक है जी. 120. Understood my dear student? चलो, 1 is done. इदाಗಿದೆ. This is done. Okay. Economic order quantity we get. सर इसमें अगर क्वार्टर लिख कर को दिया तो इंटू 4 करना. हाँ जी. सेकंड रूम में हूँ. एनुअल कंजम्पशन इंटू 4 करना नहीं सर. Why? Already I thought you right. सिखा तो है मैं तुम ना. Okay, economic order quantity. What else? एक ही है मेरे पास क्वेश्चन यहाँ.
35. We have one more question here. Only one we have. Rare ಇದೆ ಕೇಳಿದ if you they ask solve ಮಾಡಿದ್ನ ठीक है next yes we will solve the machine hour rate labor cost वो सभी solve करेंगे चलो we'll solve all that now stock levels आगे दे this is done average inventory next we have yeah this question बच्चों this question repeated है देखो अभी maximum time they have asked this question guys after this I will take 20 minutes break you can join it once again ठीक है जी exactly 4 o'clock will wind up 4 o'clock को खत्म करेंगे 1 20 minutes break 4:15 again I'll start 4:15 to 6:30 and we'll solve all the 15 marks questions ठीक है we'll solve all the 15 marks question my dear student ಇದು ಬಹಳ easy ಇದೆ this is something is very 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 easy from the following information guys carry from the following information provided by Lakshmi company for the year ended 31st March 2016 factory overhead direct labor hours machine hours direct labor cost direct labor hours machine hours yes you can expect this question okay so guys direct labor cost is equal to direct labor cost is equal to direct labor cost is equal to बच्चों labor cost is depend on factory overhead divided by direct labor cost multiply by 100 what is factory overhead we have बच्चों we have like factory overhead है 62,000 ठीक है बहुत easy है easily you can do 62,000 divided by direct labor cost is 98,000 ठीक है जी 98,000 बरकोटी multiply by 100 इस तरह करते 62,000 divided by 98,000 into 100 63.26 63.26% ठीक है नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर हावर्स डायरेक्ट फर्स्ट इज डन ठीक है जी देन इज फर्स्ट इज डन सेकेंड डायरेक्ट लेबर हावर्स इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर हावर्स इज इक्वल टू सेम फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर्स सिंपल फैक्ट्री ओवरहेड divided by direct labor hours what is factory overhead 62,000 divided by how many labor hours 1,55,000 1,55,000 how much 62,000 divided by 1,55,000 0.4 per hour rupees 0.4 per hour next we have machine hour rate yo idu easy re factory overhead divided by machine hours factory machine hours ಎಷ್ಟಿದೆ that is yeah factory overhead divided by machine hours divided by machine hours ठीक है what is factory overhead 62,000 divided by machine hours how much machine hours 5,000
5,000 ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000. that's what ಹೇಳ್ತಾನೆ 50,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ 62,000 divided by 50,000 1.24 hours. Understood बच्चों? Understood? Easy ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes. ವೈಷ್ಣವಿ ಏನಮ್ಮ ಇದು ಈಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I think she's in behind. ಇರ್ಲಿ. Chalo guys, next we'll solve that now. ಇದಾಯ್ತು economic order quantity done, material turnover ratio done. Okay, yeah, this is also done. What else? I think 5 marks enough, right? We have done in the 5 marks, I guess. इतने काफी है साकल पाइगो. Okay, one more questions we have. We'll solve this, and after that, my DA student will go for the 15 marks. Not now. I need 10 minutes break. 10-20 minutes break. After the break, we will continue. Okay. Let's solve the last problem for 5 marks. 2 marks na ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. I have already told you 2 marks, right? Importance la ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ठीक है जी. So guys, find out this now. Same. Marathon class is like almost 3 hours ಆಗುತ್ತೆ. Yes, we will take another 2 hours class. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಗ? How much time we have spent now? Yeah, it is 1 hour 30 minutes. FIFO everything ಕಳಿಸ್ತೇನೆಪ್ಪ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. 15 marks I'll back by, it's now 450 ಆಗಿದೆ, 350 ಆಗಿದೆ, 415 ತಗೋತೀನಿ. Let's solve these problems, and after this we'll solve all the 15 marks and we'll close it. Okay, but बच्चों I want you to share with all the friends. Share ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ. Factory overhead. What is factory overhead? 1,24,000. ठीक है, 1,24,000 factory overhead. 1,24,000 divided by direct labor cost. How much direct labor cost? 1,96,000. ठीक है, 1,96,000 multiply by 100. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,24,000 divided by 1,96,000 into 100. 63.26. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? 63.26. Next, factory overhead. Factory overhead divided by same 1,24,000 divided by direct labors. Direct labors how much? 1,45,000. 1,45,000. How much? 1,24,000 divided by 1,45,000. ಇದಾಗುತ್ತೆ 0.85. ठीक है, 0.85. Next, factory 1,24,000 divided by machine hour rate. How much machine hour rate बच्चों? Machine hour rate is 40,000. 40,000 we have. How much? 1,24,000 divided by 40,000. 3.1. Okay guys, with this I just want to end 5 marks now. I think we have solved sufficient problem. ಈಗ 4:15 we'll back by 4:15. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಬೈ 4:15. ठीक है, 10-20 minutes break ಇದೆ, and after this we'll solve all the 15 marks question बच्चों. All
Okay, guys, let's solve 15 marks question now. Good evening, Sahna, Saima, Abdullah, Sanjay. ಇವಾಗ ನಾವು 15 marks question. Okay, guys, let's solve 15 marks question now. बोलो जी. Let's solve 15 marks question, guys. First, cost sheet we have done. What I do is that I'm planning to start from the last. I mean, the case study ಬರೆದು solve ಮಾಡ್ತೀನಿ first. After that, yeah, all that Rohan's Halsey Rohan plan, that I'll focus. And over distribution ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ LIFO FIFO ಹೀಗೆ. Okay. So guys, here is the question for your 15 marks first question. Very interesting question ಇದೆ. You may get this kind of question ಬಚ್ಚೋ ಪಕ್ಕ. ಬಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಸಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ಬಟ್ ಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಹೂ ನೋಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಬರಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ? ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Have you shared to all your friends, bacho? Let's start. Following information, calculate the total earning of Mr. Mahesh, Nagesh and Satish. Mahesh, time rate system, time rate method. Nagesh, Rowan plan. Taylor for Satish. ठीक है जी. So they are given all the information. Okay, they have given all the information. Standard time allowed 80% per. No, it's standard time. What is standard time, bacho? Standard time allowed 80 units per day of 8 hours. Standard time rate 16 hour per hour. Actual output per day 8 hours. Mahesh output, Nagesh output and Satish output. Differential rate applicable 80% of the piece rate below standard, 120% of the piece rate above standard. Okay, guys, let's solve this now. Let's solve this. First, what they want earning of Mahesh. Earning of Mahesh under time rate method. Barkudipa. What is that? Earnings of Mahesh right? Mahesh and a time rate. Time rate means time taken multiply by time rate. That's it. Time taken multiply by time rate. Now tell me, what is the time taken by Mahesh? Actual output per day, okay, per day of 8 hours. Time taken is how much, बच्चों? 8 hours for all three. ठीक है, 8 hours परवाइला. 8 hours you take it, multiply by. We need to find out time rate. So guys, time rate, standard time. Okay, standard time rate per hour means 8 hour per hour. Very simple, very simple. Standard time rate they given 16. Right? They have given 16. Standard time rate 16 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 16 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 into 16, that is 120. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Understood, my dear student? Next is what? Mahesh done. Next, Nagesh under Rowan plan. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Earning of hello, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೀಗ.
ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾನೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನೀಗ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬಾ ನೀನು, ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಆಯ್ತು, ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಬಾ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಹಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಹಾ ನಾಳೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಾ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. Okay guys, row 1 plan. Earning of Nagesh under row 1 plan. What is the formula? Formula is what? Row 1 plan. Time taken multiply by time rate. We have time rate here. Okay. Plus time saved divided by standard time into time taken multiply by time rate. Okay guys, what is time taken? Time taken ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, they given, right? That is 8 hours. Fine. What is time rate? 16 plus 16 plus what बच्चों? 16 plus what? ಹೇಳಪ್ಪ ಸಂಜಯ್. Okay guys, just have a look here. ಕೇಳಲಿ. Time taken into time rate 16. Time saved. Time saved is equal to, hey ಕೇಳ್ರಿ, time saved is equal to what we have to find out? Time saved we have to find out to that is your standard time minus time taken. ठीक है. So guys, what is the standard time here? We are, hey Ripa, what is the standard time? Standard time standard time allowed is 80 units per hour ಇದೆ. Okay, ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಅವರ್? 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ ಹೌ ಮೆನಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚೋ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ನಾಗೇಶ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಗೇಶ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಸ್, ಚಲೋ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೌ. 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 8 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ. 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 8 ಅವರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 8 ಅವರ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? 100. Okay, 100. So that means what is time he has saved? What is time he has saved? Just look at that. Standard time. One second, I'll do one thing. We'll use that formula. I mean, the ninne ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. I don't want you to make confusion, guys. Just have a look here. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು? ಇಲ್ಲಿದೆ. The one which we have solved yesterday. Okay, here is that. Wait guys, wait. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಒಂದು ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇತ್ತದು. that technique will be best, I guess. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಿತ್ತ, ಏನಂತದು ನೀನೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲು? ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಬೇಡ, ಇರ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ರೀ. ಕೇಳಿ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ 8 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. 8 ಅವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು? he can produce 100. ಬರ್ಕೊಡಿ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು in 8 hours how much he can produce? He can produce, standard time is 80. That means 80 divided by 100
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 8 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿದು 80 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 8 ನಾಟ್ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ I'll go with the one which is very simple and easy. Okay. In 8 hours, how much he can produce? Standard time. Wait, bacha. Salpa. The one which is very easy that I should go. Standard time. Standard time. 88 hours dalli. 8 hours dalli. How many units? 80 units. That means, bacho on an average, 8 hours dalli 80 units adre. How much he can produce here? Just have a look here. One second. 100 divided by 80 into 2 hours is the standard time. Barcode 80 divided by 8. How much bacho? Per hour. How many he can produce? 10 units. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 8 ಅವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ 8 ಅವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 hour 10 minutes ಆಯ್ತು 1 hour 10 minutes ಆಯ್ತು now the question arise 100 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ ಸೇಮ್ 8 hour ದಲ್ಲಿ ಅವ 100 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಬಚ್ಚೋ 100 minus 80 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 20 so 20 units he has produced extra correct that means how much time he has saved time of 2 hours ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ 1 hour ದಲ್ಲಿ 10 ಆದ್ರೆ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट समझ में आया ತಿಳಿತೇನಪ್ಪ that means he saved 2 hour डाउट ಇದೆಯಾ डाउट है बच्चों साइमा सहना अब्दुल्ला रिहान संजय क्रॉस मल्टीप्लाई ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬರ್ತಮ್ಮ ನೋಡಿ very simple understood or not in 8 hours they can produce 80 means in 1 hour how much they can produce 10 units so that means 100 actually they produce 8 hours ದಲ್ಲಿ 80 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ 100 that means extra is 2 so time save time ಅಥವಾ time save standard time ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ time save ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ time save is equal to 2 hours right so बच्चों 2 hours divided by standard time ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ what is standard time 10 hours multiply by time taken ಎಷ್ಟಿದೆ what is time taken because ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 hours ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ 10 hours right so 8 into 16 अर्थ आದ್ರೆ yes ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I can calculate once again समझ में आया बच्चों के नहीं आया yes or no you want me to explain once again how the standard time save ಬಂತಂತ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ अर्थ आಗಿದೆ समझ में आया जी कैलकुलेशन ऑफ अर्थ आदल पहलर्गे कैलकुलेशन ऑफ ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ
in 8 hours, in 8 hours, what is the output? 8 hours standard time allowed. Guys, get it? Standard time allowed in 8 hours. In 8 hours, what is output? 80. In 8 hours, 80 is output. 80 unit is output. Means that means what we can say, 80 units divided by 8 hours. How much is per hour? Per hour ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 units per hour ಆಗುತ್ತೆ. Understood or not? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೈಮ್? 10 units per hour ಇದೆ. ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. Now, but next ಏನು? What we have standard ಹಾಗಿದ್ರೆ how much they have produced? How much they have produced? Nagesh has produced 100 units. That means बच्चों standard time for producing 100 units ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Standard time for producing 100 units ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? How much? In 10 hour, in 1 hour, 10 units means simple ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ? That is 100 units they have produced divided by 10 units. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 hour ಆಗುತ್ತೆ. Understood बच्चों? Understood? Tell me my dear student. Doubt है? 8 ತಾಸದಲ್ಲಿ 80 ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ರೆ 100 ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 10 ತಾಸು ಬೇಕು. So therefore time saved is standard time minus time taken. Right? Standard time. What is the standard time he has taken? He has taken standard time is 8 hours minus what बच्चों? Minus time taken is 8 hours, because in the same 8 hours he has produced this much, so that means 2 hours he has saved. अर्थात ಏನಪ್ಪ ಸಂಜಯ್? Understood? Now I think everyone is understood now. अर्थ आಗಿದೆ? So बच्चों, that's it. 2 hours by, so this is your standard time, this is your standard times, ठीक है, and this is your time saved. चलो, very simple ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ. 8 into 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 multiply by 16, that is 128. Plus into 2 divided by 10, that is 25.6. Ultimate answer ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 128 plus 25.6, it comes 153.6. समझ में आया? अंडरस्टूड बच्चों? अर्थ आಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? बोलो जी. साइमा, सहना, एडम्मा, अब्दुल्ला, समझाएंगे तुझे? चलो बोलो जी. सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा. तुम्हें देखना पड़ता है मैं क्या करूं. 2 टाइम से क्या सेम अभी लॉजिक अप्लाई करो इसमें. तुम देखो 8 घंटे में जितना प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम्हें 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर रहे तुम्हें, है कि नहीं? जो 8 घंटे के अंदर तुम्हें 80 यूनिट्स तैयार करना, तुम्हें कितने तैयार कर रही हैं? 100 यूनिट्स. तो 2 घंटे बचा रहे तुम्हें यहाँ. हाँ. 10 घंटे काम तुम्हें 8 घंटे में कर रहे हैं, 2 घंटे बचा रहे तुम्हें.
ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾ, ನಿಮ್ಗೆ sir. 8 ತಾಸು ಕೊಟ್ಟೇವ್ ನಾವು 80 ವಸ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಂತ ಅದ 8 ತಾಸದಲ್ಲಿ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ 100 ವಸ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ತಾಸದ ಕೆಲಸ 8 ತಾಸದಾಗ ಮುಗಿಸಾಕತ್ತಿ ನೀನು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀನ್ 2 ತಾಸು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಗಾಟ್ ಇಟ್ चलो नेक्स्ट कंफ्यूज की बात नहीं है जी से दिमाग लगाना पड़ता है क्या भी नहीं सिंपल है वो सतीश अंडर टेलर अंते fine taylor how much it is unit p has produced 80 units how much units 80 so note on here earning of satish under taylor okay what we want बच्चों efficiency rate में गिरतला right so actually what is the standard output कितना है इसका 80 how much he has produced 80 this means 80 units produced at the rate of actually 8 hour ದಲ್ಲಿ 80 produce ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು 80 ಇದೆ that means above the not below ಇಲ್ಲ above ಇದೆ 120% of piece rate right okay his efficiency above the standard okay नहीं because standard time देखो यहां पर केडले according to Taylor plan प्रकार row 1 is different Taylor is different here so what it says 80% below standard what is the standard we have standard is my dear student 80 ठीक है so 120% of the piece rate at or above so 80 and 80 both are at means 120% of piece rate 120% of piece rate now we have to find out what we have to find out cost per unit piece rate we have to find out right so he's on the his efficiency is at the standard above law at the standard so piece rate is what is piece rate how much we are paying how much we are paying just have a look 16 rupees per hour 16 rupees per hour in 1 hour how much they are producing 10 right 16 rupees we are giving him divided by per hour how much they are producing per hour production is 80 for 8 hour कितना था 10 it means 16 divided by 10 that means 1.6 so therefore earning is equal to 80 units he has produced multiply by 1.6 multiply by 120% right 120% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 80 multiply by 1.6 into 120 by 100 153.60 अंडरस्टूड बच्चों अर्थ आಗಿದೆ अंडरस्टूड चलो so guys this is what 15 marks easy ಇದೆ ಬಹಳ you can do this ha ನಿನ್ನಿದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ that was also very interesting questions ಇದ್ದು next we'll take 15 marks same on the basis of time it itself will take now let's start one more question after that yeah LIFO FIFO after that we have all the remaining questions okay guys here we got a case study where is that you may get this case study बच्चों case study case नोट लेना that is why I'm teaching this now very important because most probably tomorrow कल का भी आ सकता है तो ये भी आ सकता है देखो ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ
If you have doubt, let me know, because what I'm saying is that, guys, so these are the case study questions. You may get this for your exams. I'm sure you will get it. Okay, so let's do this, बच्चों. Case study compulsory question. The information provided by, okay, ನಿನ್ನಿದು ಕೇಳಬಹುದು. The one which I thought you studied, right? That also may become ಇದು ಕೇಳಬಹುದು. Both are same. Both are same. Nothing different. Okay. The information provided by Shivanand Company for the month of August 2017 for the week 1 week ಇದೆ. Number of hours worked in a week 48 hours. Okay. Normal wage rate per hours 60. Standard time per unit 30. Very important. Standard time per unit is 30 minutes. Standard time per unit 30 minutes. It means in 1 hour how many? 2. In 8 hours it's going to be 16. Okay, we'll find that now. Actual output of 3 worker in a week. M N O P Q. Okay, differential piece rate applicable 180%, below standard 120%, above standard. Calculate the earning of M N O tailors, P Halsey, Q on Rowan. Oh my god. Comment which method wage is beneficial. You can get easy there. Something which is damn easy, guys. That difficult illa, easily you can do it. Only thing is that you need to focus how the system is going to be. Right? First, start. First, calculate earning of M. First, tell me standard output per hour. What is standard output per hour? How much we are paying? 60 rupees we are paying. Okay, 60 rupees for 1 hour. 1 ತಾಸಿಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ದೇना है. 1 ತಾಸಲ್ಲಿ how much they are producing? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Output per hour is equal to, guys, 60 minutes we have in 1 hour, correct? 60 minutes divided by in one piece how much? 30 minutes. That comes 2 units. Okay? Yes or no? बरदरे दो लिखिए बच्चों. In output per hour is this much. Next, piece rate. We have to find out piece rate. Rate per unit is equal to, what is rate per unit? How much we are paying? How much we are paying? We are paying, guys, catering. How much we are paying? 60 rupees per hour. 60 rupees per hour. Output per hour, sorry, ಇದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಂತ್ರ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ठीक है जी. So guys, how much we are paying? 60 rupees we are paying, divided by in 1 hour how many units? 2 units. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Per unit rate per unit is 30 rupees, 30 per unit. अर्थ आಗಿದೆ? So बच्चों, we are paying 60 rupees per hour, and in that per hour how many units? 2 units. Okay, understood or not? अर्थ आಗಿದೆ? Understood? Chalo. Now next, my dear student, what? Yes, M on time wage rate. M earning of workers. First, okay,
earning of, whom is that, M on time wage rate, on time wage rate. So बच्चों, earning is equal to what we can say, time taken multiply by time rate. Very simple like that. Just now we solved it, right? Same question. Time taken multiplied by time rate. How much time he has taken? Yes, we know that. How much time he has taken? Okay. Actual output per week. Actual output of the worker in a week. Means in a week, how much week it is? How much? 48 hours. Number of work hours is 48 hours. What is the rate? 60 is the rate. 48 into 60. Time taken 48 hours into 60. Esta करते हैं. That is 288. 48 hours. 60 units. ठीक है? One is done. चलो. Doubt है क्या यहाँ पर? No doubt, right? Second is what बच्चों? N on piece wage rate. Very simple. Earning of N on piece wage rate. Earning is equal to बच्चों, earning is equal to number of pieces he has produced multiply by rate per unit अथवा piece rate अथवा rate per unit. How much he has produced? Tell me guys, how much he has produced? He has produced, who is at N, right? N produced how much? 100 he has produced. What is the piece rate? Piece rate is 30. ठीक है? 100 into 30. 3000. ठीक है? चलो. This is also done. Next, Taylor's differential piece rate system. Third one. Taylor's differentiate piece rate system. Guys, you know that, right? Standard output, right? And what is it? How many he has produced? Simple है ये तो. So guys, here we have to find out how much he has produced. बच्चों, tell me how much he has produced. N O's production is 120, 102. What is the output? Standard output कितना है? Standard output per week कितना करते हैं? Standard output per week is 48 hours into how many units? बच्चों, how many? What is standard per unit per hour? Per hour is 2 ಇದೆ. Correct? 48 into 2. 96 तक 96 units he can produce. But what is his actual production? Actual production is the actual production 102 ಇದೆ. 102 means above the standard. Above the standard means 120% of piece rate. Okay. So guys, very simple it is. You can write it like this: output multiply by rate multiply by efficiency 120%, because above it. What is output? Output is 102. Output is
102 ಇದೆ because above the standard ಇದಲ್ಲ ಇದು. This is standard. Output is 102 multiplied by rate. We found the rate, right? How much is the rate? Rate is 30 unit per 30 into 120%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3672. ಗೈಸ್ ಇದು 96 ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 102 ಇದೆ. that means above the standard. Understood my dear student? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಹಾಲ್ಸೆ. Halsey plan, right? P Halsey plan. P is earning under Halsey plan. What is the formula, bachcho? Earning is equal to time taken into time rate plus 1 divided by 2 of what is that? Time saved into time rate. Note down, guys. Time taken. How much time he has taken here? He has taken time is 48 hours. Correct? 48 hours he has taken. My into what is time rate? Time rate we know that 30 ಇದೆ. ಇದೆಯಲ್ಲ 30 ಇದೆ. Time rate is 30 we have, correct? Sorry. Time is 60 ಇದೆ. Wages sorry. 60 we have, correct? 60 ಇದೆಯಲ್ಲ 60. ಹಾ ಬಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಲ್ಲಿ ದ ರೇಟ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಅದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Piece rate is different, time rate is different. Here time taken 48 hours, time rate is 60. ठीक है, plus what is the plus? Plus ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 divided by 2. ಎದರದು? ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಡ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. How much he has produced, bachcho? P. How much he has produced? P has produced Kedripa 106. Correct? P has produced how much? 106. P's production. One second. Neither. ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಂದು. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಫಿಫೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕೇಸರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಟೈಮ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದು ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಥವಾ ಇದು. ಇನ್ 48 hours, in 48 hours how much they have produced? In 48 hours P has produced how much? How much he has produced P? Guys, in 48 hours P has produced 106. Okay, 106 he has produced. All right, 106 ಅವನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? in 48 hours standard time is standard production
कितना जी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था अकॉर्डिंग टू द सिस्टम कितना था 48 आवर्स में इन 1 आवर दे कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स 2 यूनिट्स ठीक है जी तो 48 इंटू 2 दैट इज 96 ओके जी 96 ಸೊ ಈಗ जो चीज 48 ಅವರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು 96 ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಎಷ್ಟು how much he has produced बच्चों how much he has produced 106 or how much extra he has produced how much extra he has produced tell me 106 minus 96 कितना था 10 units he has produced extra yes or no so guys tell me 10 units he has produced extra correct so to produce 10 units how much time you needed to produce 10 units time needed how much in 1 hour how much they can produce but very simple in 1 hour they can produce 2 correct so what we can say that for 10 units how much they can means they have saved 5 hours ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಒಂದು 5 hours they have saved here अर्थ आगे बच्चों और you can produce like this so 106 divided by 2 is equal to 53 ठीक है जी 53 so this is the standard time for producing 106 unit S2 53 actual time taken is S2 43 48 time saved time saved 5 even you can do like this also right ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 hours ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈಸಿ ಇದೆಪ್ಪ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ 60 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ $48 into 60 that comes 2880 plus 60 into 5 divided by 2 150 is equal to guys make it fast 2280 plus 150 3030 understood बच्चों understood and the last not yet over my dear student picture abhi baki hai mere dost yes who is that Daku is back who is that bachcho yeah Q on Royan's plan Q on Royan plan Q on Rowan's plan. ಈಗ Q on Rowan's plan. We know that Rowan plan ಇದೆ. What is the Rowan's plan? Rowan's plan ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? Anybody knows? Time taken into time taken into time rate. ठीक है
time rate plus what? Time saved divided by standard time into again time taken into time rate. Time taken for time taken into time rate. So guys, yes, we have all the information. I don't think you will find difficulty here. Just have a look. Time taken how much? 48 hours. What is time rate? Time rate we have 60. How can 60 again? Plus time saved. How much time saved? 5. Standard time 53. Multiply by 48 into 60. 48 into 60. That comes around 2880 plus 48 into 60 into 5 divided by 53. 271.70. 271.69 is 7 makote. 2880 271.70. It comes 3151.7. Okay, so guys, this is the end of this today's topic because ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಲೇಬರ್ ಹಾಲ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಲಿ please I want you to just go and check all the classes which we have done. Okay, ಈಗ next we'll take overhead ಆದ್ಮೇಲೆ definitely guys I'll take material and last we'll solve cost sheet. Okay, definitely I'll share this file with you. Don't worry, easy ಇದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Only thing is that ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? So guys, let's start the overhead costing. Overhead. LIFO, FIFO ಬರುತ್ತೆ. I know that. ಅದು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ. I want you to be like very perfect ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 6 ಸೆಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಡಿ ಬಚ್ಚೋ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನಮ್ದು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಲಿಸೋದಂತೂ ಅಪರಂಪಾರ ಇದೆ, ಬಹಳ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಮೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಮೋನ ನಮ್ದಿದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಮೋ ಬಚ್ಚೋ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕಲಿತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಬಿಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 days 3 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತ್ತ ಬಾಜು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸರ್? ಎಸ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿಫೋ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. Just like it, my dear friend. ಈಗ guys, Gadag Textile Mills supplies you the following information for the month of March 2016. You are required to apportion the overhead to the production department. Okay, overhead overhead. Here is overhead. Okay, we have all these overhead, right? ಇವೆಲ್ಲ overhead ಅನ್ನ apportion ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಹಂಚಬೇಕನ್ನ. Easy ಇದೆ, we can do that.
right? So let's start now. Primary distribution ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊರಿಪ್ಪ ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮರಿ ನೋಡಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಬರಬಹುದು ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೀವು ಒಂದಲ್ಲಿ 10 ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ KU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ರೈಟ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ that is the advantages of our classes, right? Total overhead ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ we have how many production department 3 ಇದೆ ABC and service department ಇದೆ X and Y ಪರವಾಗಿಲ್ಲ A B C X Y ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗಲಿ XYZ okay now so guys first ಏನಿದೆ what is the first we have first ತಗೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 2000 ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಗೋತದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ನಾವು ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ how much बच्चों direct wages ಇದೆ 2000 on the basis other max sir actual total ಇವ್ರದು 2000 x z ಇದೆ no one second z ಇಲ್ಲ yes z ಇಲ್ಲ we don't have ಇದು ಬಹಳ ಈಜಿ ಇದೆ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ಗಿಂತ ಈಜಿ ಇದೆ ಇದು ಕೇಳ್ರಿ 2000 ठीक है नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल how much actual ಎಷ್ಟಿದೆ 2000 ಇದೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಪೈಲೆ 2000 ठीक है next is what बच्चा इधर आइएगा next we have number of employee okay electric charges okay fine we'll take on ನೋಡಿ number of employee in the ratios ತಗೊಳ್ಳಿ remove these zeros ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 okay I'll write it here 4:3:1:1 ठीक है ಇದೊಂದು ರೇಷಿಯೋ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ರಿಮೂವ್ ದಿ zeros ಈಗ ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಗೋ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೈಲೆ 2 ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ 2 3s 2 2s 2 6s 2 6s 2 8s ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 6 6 2 3 ठीक है लाइट पॉइंट्स ನೋಡ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ದಿ zeros ಏನಾಗುತ್ತೆ 2:3:1:1 ಆಗುತ್ತೆ ठीक है 1:1 ಆಗುತ್ತೆ next we have this remove the zeros
4 4 0 ತಗೊಳ್ರಿಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 1s 2 1s 2 2s 2 3s 2 5s ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 3 2 1 and 1 ಈಸಿ ಇದೆಪ್ಪ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ರಿಮೂವ್ ದಿ zeros 0 ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಸಿಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು 4 ಟೇಬಲ್ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ 4 ಟೇಬಲ್ 4 4s 4 3s 4 3s 4 1s 4 1s ठीक है ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಚ್ಚು ಸ್ಟೋರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ದಾಗ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹೌ ಮಚ್ 3200 ಇದೆ 3200 ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 4000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ठीक है ಇದು 5000 ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದರ ಮ್ಯಾಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ರೀ ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎದ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಲೆ just have a look here gone idu gone this is also gone this is what is ratio 6:5:4:3:2 65432 right 654:6:5:4:3:2 ಹಂಚ್ರಿಪ್ಪದನ ನೋಡಿ 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 20 ಆಯಿತು 3200 divided by 20 160 ಬಂತು 160 into 6 that is 960 ಆಗುತ್ತೆ this is 960 ठीक है next 160 into 5 800 next 160 into 4 640 ಹೇಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಹೇಳು ಎಷ್ಟದ ನಾ ಕಳಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಈಗ ಅಟೆಂಡ್ ಐತನಾ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಓಕೆ अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट समझ में आया बच्चे त्रितनपा सहना so we have distributed this now in the ratio of 65432 next store overhead done next motive power we should take motive power on the basis of kilowatt mag barutte first you barkodappa motive power on the basis of my dear student kilowatt on the basis of kilowatt power electricity alla 86623 kilowatt 86623 ಈಸಿ ಇದೆಪ್ಪ ಇದು ಬಿಕಾಮ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12,000 ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 12,000 ಈಗ ಗೈಸ್ ಏನಪ್ಪಾ 8 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 25 480 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ 480 ಇಂಟು 8 3845 38440. Next 480 into 6 2880 2880. Next 480 ಏದೋ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. This is also same 2880. Next 480 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 960 right. 480 into 3 that is 1440. Understood बच्चों? ಚಾ ಬಂದೋಣಪ್ಪ ನಮ್ದಲ್ಲಿ. ಚಾ ಕೊಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ, because still it will go for next 2 hours ಹೋಗ್ಬೋದು. ठीक है. Next motive power done. Next is electric lighting. How much? 1,600. Electric lighting. Guys, electric lighting in ಮಾಡ್ತೀವಿ on the basis of number of points ಮ್ಯಾಗೆ light points ಮ್ಯಾಗೆ ತಗೋತೀವಿ. What is the light points we have? Light points ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. We have light points, right? 2 3 3 1 1 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Number of light points. Light point. What we can say? ಏನದು 2 3 3 1 1. Correct? Yes or no? 2 3 3 1 1. 2 3 3 1 1. Correct ಇದೆ. How much we have बच्चों? How much we have? Light electricity light point 1,600 ಇದೆ. 1,600. Distribute ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Distribute this बच्चों. ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ಬೀಡಾಕೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದ್ರಾಗೇನಿದೆ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. 1,600 ನೋಡ್ರಿ. 2 plus 3 plus 3 plus 2. 1,600 ಎಷ್ಟದು? 2 ಓಕೆ plus 6 plus 2 10. 1,600 divided by 10 160 into 2 ನೋಡಿಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಕೇಸ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ 160 into 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನ್ರ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಕೇಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಸಿ ಇದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇದೆ. Next labor welfare 24,000 ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ. ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನನಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮ್ಯಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. that is what I'm saying, right? Labor welfare 24,000 ಏನಿದೆ labor welfare. On the basis of what? On the basis of labor welfare, on the basis of number of employee. Number of employee ಎಷ್ಟಿದೆ? Number of employee ನೋಡ್ರಿ 43311. 43311 number of employee 43311 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 4 plus 3 plus 3 plus 2 12 ಆಗುತ್ತೆ. 24,000 divided by 12. 2,000 into 4 into 4
8,000. 8,000. Next, 6,000. Next, 6,000. Next, 2,000. Next, 2,000. Okay now. Understood बच्चों? ಸರ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಶ್ರವ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಇವನ್ ನೀವು ಲೇಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು, ಅದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 48 ಇದೆ. $48,000 on the basis of asset value. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. 53211 53211 assets value 5 3 ಏನಪ್ಪ ಅದು 53211 53211. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಾಗ, ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಬರೆದ್ವಿ. ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತಗೋತೀವಿ. 5 + 3 + 2 + 1 + 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ. 12 ಆಯ್ತು. 48,000 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು 4,000 ಬಂತು, ಇಂಟು 5 ಅಂದ್ರೆ 20,000. 20,000. ठीक है, 20,000 we got it. Next, yeah, 4,000 into 12, 12,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ 8,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗುತ್ತೆ 4,000, ಇದಾಗುತ್ತೆ 4,000. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ ತಗೊಳ್ರಿ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. Okay, repairs and maintenance on the basis of asset value ಮ್ಯಾಗೆ. Once a maintenance because assets ಮ್ಯಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. That is 5:3:2:1:1. How much is that? Repairs maintenance ಇದೆ 9,600. 9,600. Okay, $9,600. ಈಗಾಗ ಕೇಳಿಲೆ, ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅದು? 5 + 4 12 ಇದೆ. 9,600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 5 4,000 ಆಗುತ್ತೆ. ठीक है, ओके. 9,600 divided by 12 ಎಷ್ಟು ಬಂತದ್ದು? 800 into 3 2,400. 9,600 divided by 12 ಮಾಡಿದ್ವಿ, 800 ಬಂತು. 8 into 1600 ಬರುತ್ತೆ. 1600 800 1600 800. ठीक है. नेक्स्ट ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಬಚ್ಚೋ ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತತಿ. ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್
ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಮರ ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ ಇದ್ರಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು 0 ತೆಗಿರಿಪ್ಪ 3 0 ತೆಗಿರಿದಾರ 2 4 ಮಗ್ಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ 2 1s 2 1s 2 5s 2 6s 2 7s 7 is to 6 is to 5 is to 1 7 6 5 1 1 7 6 5 1 1 ಏನಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 7 6 5 7 6 5 7 6 5 1 1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೌ ಮಚ್ 80 ತಗೊಂಡಿದೆ 80,000 ಹಂಚ್ರಿಪ್ಪ ಅದು distribute that 7 plus 6 plus 5 plus 1 plus 1 20 ಇದೆ so guys 80,000 divided by 20 4 ಬಂತು so guys 28 ಆಗುತ್ತೆ 4 7s 28,000 okay 28,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಕಳ್ಸ ಈಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಪೇದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ ನನಗೆ 28,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4,000 into 6 24,000 ಆಗಿತ್ತು 24,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 20 ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4,000 ಕತೆ ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ 4,800 ಇದೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ बच्चों on the basis of area occupied what is that rent and rates area mai togoli on the basis of area so area ashide what is the area bachcho area is 43311 ಇದೆ 43311 43311 4,800 okay distribute that bachcho distribute 4 plus 3 plus 3 plus 2 4,800 divided by ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು 12 into 4 1,600 4,800 divided by 12 into 3 1,200 ಇದು 4,800 400 ಸೊ ಗೈಸ್ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀತದು ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂತದೇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಲಿಫೋ ಫಿಫೋ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಜರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಲೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಪ್ಪ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದಟ್ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಐ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಇರೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 4,000 ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 3,200 ಪ್ಲಸ್ 12,000 plus 1,600 plus 24,000 okay 48,000 plus 9,600 plus 80,000 hello ha ಯಾವುದು ಹೌದು ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ನಂದು ಬಿಕಾಮ್ ದವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಬಿಕಾಮ್ ದವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ತಗೋತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಬೆಚ್ಚ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ 960 ಪ್ಲಸ್ 3840 ಪ್ಲಸ್ 320 ಪ್ಲಸ್ 8,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್
28,000 plus 1,600. 66,720 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ್ರ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಬಚ್ಚು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾ. 800 plus 2880, 480 plus 6,000 plus 12,000 plus 2,400 plus 24,000 plus 1,200. 49,760 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 49,760. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what ಬಚ್ಚೋ? 640 plus 2880 plus 480 plus 6,000 plus 8,000 plus 1,600 plus 20,000, okay, plus 1,200. 40,800. 40,800. ठीक है? Next 2,000, 3,000, 480, 960, 160, 2,000, 4,800, 4,400. 17,800 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,000, 320, 1440, 160, 2,000, 4,800, 4,400. 1720 ಎಷ್ಟು? 17,120. 17,120 ಇದೆ. ठीक है? ಇವಾಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತೇನ್ರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮುಗಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಏನಪ್ಪ? ಅಕೌಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅದು. ಈಗ ಗೈಸ್ ಇದನ್ನೇ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಏನ್ರಿ ಅದು? ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ 4:3:3 ಇದೆ. ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 4:3:3. 17,800 ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗ 17,800 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದನ. 17,800 divided by 10 into 4, 7120, 7120. ठीक है? नेक्स्ट 17,800 divided by 10 into 3 na 5340, 5340, 5340. Next, secondary distribution of y. What is the ratio? Same, 4:3:3. 17,120. 17,120 answer distribute that बच्चों. 17,120 divided by 10, 1720 into 4, 6848 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 6848. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಓಕೆ, ಇದಂತ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಪ್ಪ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ನೋಡಿ 765 ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. 765 बच्चों, 765. Seven plus 6 plus 5, 18 ಇದೆ. 17,120 divided by 18. Okay, into 7.
that comes 6657 58 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ 8 6658 17,120 divided by 18 into 6 5706 5706 ठीक है next 17,120 divided by 18 into 5 4755 4755 ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ ಇದು ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲೀಫೋ ಫಿಫೋ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋ ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ 645 ಆಗಿದೆ 715,000 ಅಲ್ಲ ठीक है जी लीफो फीफो I'll take at 715 कॉस्ट शीट ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ ಸಿ I thought all the cost sheet Two 27 227 120 what about this 66720 540 ಆಗಿದೆಯಾ oh my god ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳತ್ತಾನು ಇರ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ತಗೋತೀನಿ $7120 plus 6658 880 ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಊರು ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಶ್ರವ್ಯ ಫೈಜಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೋಜ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ತಮ್ಮ ಊರು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ನಿಮ್ದು 8049 guys mention a place from where you are watching ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 60806 ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಚ್ಚು 4840800 plus 5340 plus 4755 50895 ಸರ್ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲರದು ಓಕೆ ಊರು ಯಾವುದು ಕಾರವಾರ ವಿಠಲ್ ಗದಗ್ ಆನಂದ್ ಇಬ್ಬರೇ ಇದಾರ ಇದ್ರಾಗ ವಿನಯ್ ನಿಂದ ಊರು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಫ್ರಮ್ ಸಿರ್ಸಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗದಗ್ಗೆ ನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಶುಭ್ರಮಣಿ ಫ್ರಮ್ ರಾಯಚೂರ ಓಕೆ ಫೈಜಲ್ ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು 545 ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ರಾಯಚೂರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಳ್ಳಾವರ್ ಮಾರುತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಳ್ಳಾವರ ಅಲ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಈಗ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಗ 545 ಆಗಿದೆ 6:10ಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೂಫಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಫ್ರಮ್ ಗದಗ್ ಓಕೆ ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್
ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆಪ್ ಮಾಡಿದೇವಿ. ಈ ಆಪ್ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ವಿನಯ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾವೇರಿ. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು 10% ತಿಳ್ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ 5% ನ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಒನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯಾ ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಅವಳಿ ನಗರ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 6 ಸೆಮಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತ ಆರಾಮ್ಸ್ ಕಲಿಬಹುದು. ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು. ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ನೋಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಹೌದು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸಬಹುದು ನಾನು. ದಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶೋ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಿಲ್ಲ ನೀನು? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಿಲ್ಲ ನೀವು? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ರು. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ನಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು. 5:45 ಆಗಿದೆ. 6 o'clock ಗೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಗೇನ್. ठीक है, चलो बच्चों. Is my voice is clear, my dear student? ಈಗ ನೋಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಲ್ಲಿ in the material we get questions that is FIFO LIFO, correct? FIFO LIFO will get ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ. Is my voice is clear? Can you hear me? Can you hear me now? आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही चलो. So guys, again first in first out ಕೇಳ್ತಾರೆ this year also. You may get first in first out question ಕೇಳ್ತಾರೆ, but ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. Let's solve first in first out. And cost sheet, we have already done the cost sheet long back. I mean, we have solved many questions on it, so I don't want to spend time on it. ठीक है, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. Here is the question. They are asking something like this. Okay. Start. Store ledger of Putturav. Sorry, Chalo. The store ledger of Putturaj Manufacturing Company recorded the material X for the month of June 2016. We have all these, right? Yella idele. Everything we have. Now let's start now. The given date, receipt, balance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. One more balance ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is ledger. Store ledger. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ.
स्टोर लेजर, ठीक है. सो फर्स्ट कॉलम इज डेट. Next, you can say that quantity, rate, amount. Quantity, rate, amount. ठीक है. Quantity, rate, amount. So ನೀವು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಸೊ ಬಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಜರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ? there is no GR number, there is no ship number. ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್, ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ठीक है, here we have balance. ಏನಮ್ಮ ಭಾವನಾ, ಏನೇ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಬಂದೇನೆ ನಾವು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಡೇಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ಜೂನ್ 2016 ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ June 2016. What they have given? Quantity 1000, 20, 20,000. थाउजेंड 20 रेट 20,000 ಇದೆ. ठीक है, नेक्स्ट है पहले what is next? 10 on 10 what they given? receipt ಇದೆ. receipt 2000, 20 and 40,000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. what is the date ಬಚ್ಚೋ? 10 ಇದೆ. 10 ಗೆ what is that? 2020 40,000. 2020 40,000 ಬರ್ಕೊಡಿ ಪವಾಗ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ठीक है, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. 1000 ಹಿಂಗೆ ತಗೋರಿ, 1000, 2000, 20,000 ಹಿಂಗೆ ಸೇಮ್. 1000, 20, 20,000. next we have 2000, 20, 40,000. okay na, understood? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಮುಂದೋಗೋಣ. okay, wait, I'll solve that. next ಇವಾಗ 12 ಏನಿದೆ? there is no receipt means issue ಆಗಿದೆ. that means ಬಚ್ಚೋ what is the balance we have? 15, 20, 30,000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. what is the date? 12 June 16. what is the balance बच्चों? 1,500. ठीक है, 20, 40,000. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಇಸ್, ಹೇ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿರ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ 1,000,
20 right 40,000 ಆಗುತ್ತೆ okay what is the rate here ಈ 30 ಇದಲ್ಲ okay okay this is 30 ಇದೆ sorry balance ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ಇದೆ okay next what we have ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ 2000 ದಾಗ 1500 left means 500 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ how much it is 500 is going on ಹೌದಲ್ಲ 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1000 understood बच्चों understood ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ರೈಟ್ ಕೇಳಲೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು 15 ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1000 ಹೋಯಿತು 2000 ಅಲ್ಲಿ 500 ಹೋಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 1500 ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಇದೆ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ಇದೆ करेक्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी है ठीक है चलो नेक्स्ट 15th what this says receipt ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 3000 ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಹೇಳಮ್ಮ ಸಹನಾ ಭಾವನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ 15th June 16 तो जून का हाँ हाँ सर अर्थ आಗಿದೆ वेरी गुड ಈಗ 10th 15th is done 15th receipt we have receipt how much receipt 3000 40 1,20,000 3000 ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ 3000 40 1,20,000 ಹೌದಲ್ಲ 3000 40 ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು 40 1,20,000 they given right ಚಲೋ ಈಗ what is they have what they given ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ they have mentioned this much 1500 3000 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ bring it down 1500 20 30,000 3000 40 and 1,20,000 okay next is what ಕೇಳ್ರಿ ಇದಾಯ್ತು next 16 what is 16 ಬಚ್ಚೋ they have balance right 500 3000 date is 16 ಇದೆ 16 means note it down first ಹೆಂಗಿದ್ಲ ಹಂಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗ June 16 what is the balance this says balance ಇದೆ 500 3000 500 3000 ठीक है that means ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ 500 20 10 ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದಂತೂ 1,20,000 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ just have a look here
ಈಗ 1500 ಇತ್ತು, 500 ಬಾಕಿ ಇದೆ. That means 1000 is gone. ತಡಿಪ್ಪ, ರೈಟ್. 1500 ಇತ್ತು, 500 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1000 ಈಸ್ ಗಾನ್. ರೇಟ್ 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. Next 16 is over. Next 20. What it says? 2000 is a balance. 40 80,000. 20th June. $2,000 40 80,000. ಈಗ ಕೇಳಲೆ, just have a look here. What I can say that 500 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 500 is gone. Correct. Rate 20, 10,000 ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What else ಬಚ್ಚೋ? What else? 3000 ದಲ್ಲಿ 2000 ಹೋದ್ರೆ what is the balance now? ಅಂದ್ರೆ 3000 ಇತ್ತು, 2000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. 1000 is issued. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಈಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 1,20,000. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25th what we have? 25th what we have ಬಚ್ಚೋ? 4,050 2 lakh ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬರ್ಕೊಡಿ, ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. 25th June 16, 4,050 2 lakh. What is the balance? 2,000 40 80 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2,040. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಫಿಫೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲೋ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಪ ಇದು, ರೈಟ್? ಈಗ 4,050 2 lakh. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28 35 50 ಉಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ? ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವೇರ್ ಡನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ 0. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. 50 1,75,000. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು? ಟೆಲ್ ಮಿ, where is that? All good, I guess. Date ಇವಾಗ ಕೇಳಿಪ್ಪ, 2000 ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ 2000 40 80,000. ठीक है. ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 4,000 3,500 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚೋ? 500. ವೇಟ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. 550 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ?
500 into 50 means 25,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸರ್ 20ಕ್ಕೆ 1,000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, 1 ನಿಮಿಷ ತಡಿಯೋ. ಸಮಾಧಾನ. ಈಗ ಇದಂತೂ ಹೋಗಿದೆ. $500 into 20. ಹುಚ್ಚದಿ ನೀನು ಮಂಜ್ಯ, ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಮಾರಕ್ ಹೋಗ್ಬಾ ಎಲ್ಲರ. ಇದ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, 40,000 ಇಲ್ಲಿನ. ಹೌದು ತಗೊಳ್ಪ, ಐ ಡೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಾರಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಮಾಡಕ್ ಸಿ ಆಗಪ್ಪ ನೀನು. ಆಗ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹೊಡ್ತಾ. ಸಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಬೇಟ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಅವಳಿಂದ 4 ತಾಸು ಇದು, 4ನೇ ತಾಸಿದು. ಇವಾಗ ಬಂದಿ ನೀನು? ಯಾಕಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀನು? ಸರ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ which method is employed in the store ledger? The method which is employed in store ledger is first in, first out. Okay guys, let's solve one more. Solve ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಮನೆಗೆ. ಮನ್ಯಾಗ ಅದೇವಿ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಿಕಾರ್ಡ್ ದ ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತು, ಫಿಫೋ ಲಿಫೋ ಅಂತೀರಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಿಫೋ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಐ ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮ್ಯಾನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. that I will solve now. Okay, record the following in a bin card. Bin card ಏನಪ್ಪ? ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಜರ್. ಇಲ್ಲಿ GR ನಂಬರ್, NR ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಶ್ಯೂಡ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ರೇಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಬರೀ ನೋಡ್ರಿಲ್ಪ, ರಿಕಾರ್ಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾಪ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಟೀ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು? ಎಲ್ರು ಚಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಪ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೌ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 20th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಬಸ್ಸು, ಏನ್ ಆಡ್ತೀರಿ ಇಬ್ರು ಕೊಡಿ ನೀವು, ಮಂಜಾ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸು. ಈಗ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಇಶ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಡೇಟ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್, GR ನಂಬರ್. ಎದಕ್ರಿ ಸರ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಐತ್ ನೋಡಲ್ಲಿ GR ನಂಬರ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ MR ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇಶ್ಯೂಗೆ ಏನಾಗತ್ರಿ? MR ನಂಬರ್.
ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನೇನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದಾವ್, ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಸೇವಿ, ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಾವ್ ಅಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಪ್ಪ, 1/9/2017, 1/9/2017. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, 1500 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾ. ಹಾಗೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರಾಮ್ ಅದೀರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಚಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಚಾ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀರಾಗಿದೆ, ನೀರು. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದಾಯ್ತು 30/9/2017. ಬಸ್ಸು ಚಾ ಕುಡಿತೀಯ, ನಿನ್ ಕಳಿಸ್ಲಿ, ಮನೆಗೆ ಚಾ ಕಳಿಸ್ಲೇನೋ. ಏನಪ್ಪಾ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. GR ನಂಬರ್ 11 ಇದೆ, 900. GR ನಂಬರ್ 11 ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, 1500 ಪ್ಲಸ್ 9000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49 ಏನಪ್ಪಾ, ಬಾರಪ್ಪ ಬಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಾರೋ ನಮ್ದು. 49 ಇಶ್ಯೂ 6000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋದು, 49 ಸಾರಿ, ಇದು 3 ಇದೆ. 4917 ಏನಪ್ಪಾ ಅದು, ಇಶ್ಯೂ 6000 ಯೂನಿಟ್, 6000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. What is MR number? MR number is 30. 6,500, 10,500 6,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, 4,500 ಅಲ್ಲ. 10,500 6,000 ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು, 4,500. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತಾ ಇವು ಇಷ್ಟೇ. 59 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5917 ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3,600. What is that? MR number 32. ಇವಾಗ 4,500 ಮೈನಸ್ 3,600 900 ಉಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 9th ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ವೆಂಡರ್ ಎಷ್ಟು, 450. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. $459 ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ, ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ವೆಂಡರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 450. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಇರ್ಲಿ 900 ದಲ್ಲಿ 450 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು, 450 ಹೊಡಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14/9 ರಿಸೀವ್ಡ್ 6,000 ಅಂತೆ. GR ನಂಬರ್ 22 ಇದೆ. 14/9/2017 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, 6,000. ವಾಟ್ ಈಸ್ GR ನಂಬರ್ 22? ಹಾಗಿದ್ದರೆ 6,450. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಏನಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನಂತ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಟು ವೆಂಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 15th 59. ಓಕೆ, ವಾಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್.
ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? $6,750. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಸರ್? ಬಸ್ಸು ಬರತ್ತಪ್ಪ, ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೀಫೋ ಫೀಫೋ ಅಂತ ಕುಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಇಂಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಫೋ ಫಿಫೋ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಮ್ಯಾನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಾರಣ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಶ್ಯೂಡ್ 4,500 ಯೂನಿಟ್ಸ್. issued ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 4,500 units. What is that? MR number 42 ಇದೆ. 4,500 ದಲ್ಲಿ 6750 minus 4,500 2250. Next 18 issued 1,500. 1,500. 45 ಇದೆ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಚ್ಚೋ 2250 minus 1,500 750 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ठीक है. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟದಾವ್ರಿ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾವೆ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 300. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗತ್ರಿ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. how much surplus? 300 units. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 1050. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ಸರ್ ಏನಮ್ಮ ಇದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇದು 2017ದಾಗ ಕೇಳೋರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಫಿಫೋ ಲಿಫೋನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ 10% ಚಾನ್ಸಸ್ ಹಿಂಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಈಸಿ ಇದಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿ ಐತಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದು. ಹಾ ಸರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಸರ್. ಆಗ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದಾವೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗೆ, ಲೇಬರ್ ಮ್ಯಾಗೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕಳ್ಸ. ನಿಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಿಲ್ಲ ರೈಟ್? ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಟುಡೇ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ 6 hours ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೇನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 9 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಗುತ್ತಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಮತ್ತೆ ನಾಡ್ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಲೀಫೋ ಫಿಫೋ ನಾ ಕಲ್ಸಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಗ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದಾವೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ 6th ಸೆಮಿಗೆ ಲಘು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ, ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಬಳಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದು 6th ಸೆಮ್ ಅರ್ಧ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತಿಗೆ, ಮೇ ಮಂತಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ತಾರ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಓಡ್ರಿ, ನಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು. 6th ಸೆಮ್ದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಕಳ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲಿಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ರೈಟ್. ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದಾವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. सर तेरी को ಕಳ್ಸೇನಲ್ಲಮ್ಮ? तो तेरी आंसर सेंड ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಆದ್ ಬಿಡು.
ಕಳ್ಸೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಹಾ ಸರ್